are here, I'm seeing that Ted is still putting some links into the chat. So we're again going to break up into 3 sessions now. In the main session, we will hear about the process of creating a common good balance sheet for the International Federation. So if you're interested in that, please stay here. That will be in German. If you want to do some breathing, yoga, and Qigong, bilingual German-English, you please go into one of the breakouts. And the third breakout, there we will hear about the organizational structure as it was proposed last year at the Delegates Assembly. So just now, those people who were at the sociocracy breakout heard about the sociocracy, which is being implemented, and the organizational structure, which is now an option, is also one of the things that are being implemented into the movement. All the breakout sessions are opened, or the 2 breakout sessions, so please choose which one you would like to participate in and then just go there. Or if you want to hear about the International Federation drawing up its own common good balance sheet, then you please stay here. Have a good time wherever you're going to, and we will see you back here at 7:30 in a half hour. Goodbye. Bye, Bye. Christine. Thank you. Bye, Ted. Thank you. Thank you so much. All right. I'm guessing that all the people who are still here are interested in the common good balance sheet. And with that, I guess I'm handing over to Manfred. Daniela, you just told the audience that this session is in German? No, this session is in English. Okay. Okay, I'm wondering. Okay, hello everybody. My name is Manfred Jotter. I'm the former managing director of the International Federation, and I'm pleased to tell you something about our plan, our International Federation, who wants to manage, to practice the common good balance for the International Federation organization. As you might know, nearly every the national associations are obliged to do a common good balance, and it took a lot of time for us, 5 years now, that we now think it's time to do it. Because the time, because it takes a lot of time, that's the main reason we just decided now to start with the common good balance and not years before, perhaps. It's the first time we do this. It's also a little bit, let's say, curious is that we do a balance, a common good balance about not a company, but an association. And that's a little bit uncommon, as you might know, because our normal common good balance is used or is planned for companies and not for organizations like the International Federation. But we want to do it anyhow. What are we going to do? We have a small working group since months and weeks thinking and working on this topic. And we have a quite clear plan. We want to do a full balance according to the matrix 5.1. It's a brand new matrix. But the reason for this is because we want to get experience with this new version of the matrix, and that's the reason we plan to start with the 5.1 matrix to do our
to do our balance. It's going to be a single balance, means we as organization, we look on our own organization, on our own organization to balance all the values. How we want to do it? It's quite easy. Our plan is, our intention is to find five people inside the organization who setting up a kind of a steady working team throughout the whole procedure. And we also intend to hire an external consultant to accompany us and to guide us and to facilitate all our procedure. And it will probably take more than 6 months, or 6 months minimum. We want to start in late summer this year, and we want to end in summer 2025. It's a long period, but the reason is we want to start in August. It's our plan. But there are some, let's say, some insecurities because we do not know if the Matrix 5.0 is ready for doing. Yeah? We are waiting, for example, for a kind of training, and there might be a delay, and therefore there might also be a delay when we start with our procedure. We expect perhaps that we can start in November. I will show you a kind of, let's say, project plan. Just a moment. I have to organize myself, sorry. So here it is. That's a draft time schedule for our common good balance sheet process of the International Federation. As I mentioned, we want to start in August 24, and with a kick-off workshop where we introduce into the procedure. We want to learn something about the method, about rules, and something, and all these common things when you are doing a common good balance sheet. The really work starts in November. Then we start in November, January, February, April, every month, workshop on our main topics according to our stakeholders. So the first workshop will be about the suppliers, and then we continue with owner, equity, financial partners, and employees and co-workers will be in February, and in April, the customers and business partners. And finally, we end up in June 24, where we plan to have the final valuation workshops, where we have the final valuation of the balance. Of course, we will start throughout the workshop step by step to set up a report. So at the end of 7 workshops, we think we have a final report, and this report will be going to audit and will be audited. So this is our plan. The reporting years will be 2023 and 2024. So, and we hope we will find an experienced ECG consultant who will accompany this procedure. We want to set up a tender next week, I think. We would want to put the tender the ECG consultants who should accompany our procedure. And yes, for us it's very a little bit exciting because it's the first time the International Federation is doing such a thing, and let's say the big issues on it is that we are an international team.
We are more than 22 co-workers and employees over 7 countries. So it will not be an easy procedure. The process will be in English too. Though it's a kind of, let's say, something quite new. We never done this before in such a dimension. So it's a little bit exciting for us all. What we are looking for, of course, is a team of 5 persons within the organization who will steadily accompany the whole procedure. And our plan is also to have for every single workshop topic, have a kind of topic coordinator who will prepare all the topic and collect some information and some data and put it together. So that's very roughly our plan for the common good balance for the International Federation. I think now it's maybe time to have some questions. So I have a look in the chat. There were no questions there, I think. Huh? Do you maybe have some question or some comment or something like that? Seems like Okay. nobody has any questions. What do you think? Do you appreciate it that the International Federation is doing a common good balance? No idea. Or is there anybody here who would like to participate in the process? Yeah. Are you also exhausted from the last few days that you don't have any questions? Mhm. I mean, there are also only very few people here, of course. The organizational structure is the And subject maybe of high interest. makes it a little bit easier if we talk in German, because I see we are all from Germany. Ja. Wir können auch Deutsch sprechen jetzt. Volker, möchtest du was sagen? Ich habe mich entstummt. Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Hallo Volker. Okay. Ja, hallo Manfred. Ich bin nicht im Thema, deswegen ist nur meine Frage, sind schon irgendwelche Hochschulen angesprochen worden, dass da eventuell jemand den Prozess begleiten könnte? Mhm. Nein, sind noch nicht. Wie kommst du ausgerechnet auf Hochschulen? Du meinst Hochschulen, die in irgendeiner Art und Weise Mit dem CDG schon vertraut sind. Mhm. Wenn ich richtig informiert bin, dann war oder ist sie in Valencia Mhm. eine Ja. Universität oder so, die diesbezüglich Mhm. wahrscheinlich schon mal Erfahrung hat. Mhm. Letztendlich stellt sich mir auch die Frage, ob es eventuell jemand von außerhalb sein könnte, der so gar keine CDG-Erfahrung haben muss. Der müsste sich dann in gewisser Weise einlesen. Mhm. Ich finde es eine ganz gute Idee, vielleicht Valencia, vielleicht gibt es auch eine andere Hochschule, die das Thema GWÖ in irgendeiner Art und Weise thematisiert, dass man die einlädt, sagen wir, den Prozess kritisch zu begleiten oder auch wissenschaftlich zu begleiten. Es könnte ja auch vielleicht ein wissenschaftliches Interesse daran sein, überhaupt GWÖ, Bilanzen, ja, speziell jetzt für sowas wie einen internationalen Verband, einen Verein, ja, es könnte vielleicht ein Interesse sein, dass es jemand kleiden möchte aus wissenschaftlichem Interesse. Also Valencia finde ich eine gute Idee, da habe ich mir sofort notiert. Ich werde die mal anschreiben, werde die ansprechen, ja. Mhm. Sonst noch tolle Ideen.
Okay, dann denke ich, dann schließen wir hier das Thema. Daniela, ne? Ähm, Genau, also wir müssen es nicht künstlich in die Länge ziehen. Dann Genau. habt ihr jetzt einfach eine Pause bis um 19:30 Uhr, wenn es hier offiziell weitergeht. Oder wenn euch eins der anderen Themen noch interessiert, könnt ihr da hingehen. Ich denke, ja, Mhm. ist euch Okay. offen. Also ihr könnt in einen von den Breakouts, Breathing, Yoga und Qigong oder Organizational Structure. Okay. Kurze Frage hätte ich noch einmal. Ja, Über diese, also Vorbereitung zu diesem dann durchzuführenden Prozess. Wird darüber noch irgendwo berichtet oder sind Protokolle oder sowas von der Gruppe, die das jetzt einleitet, irgendwo auch abrufbar oder kann man sich in irgendeiner Mailingliste oder sowas eintragen? Mhm. Weil interessant finde ich das Ganze schon, auch wenn ich jetzt keine direkten, Mhm. also keine näheren Hinweise als das, was mir spontan eingefallen ist, geben könnte. Aber es Naja, wir haben eine spezielle Anforderung an den Berater, an den GWÜ-Berater, der den Prozess begleiten wird. Nämlich die Anforderung besteht, diesen Prozess zu dokumentieren für eine interessierte Öffentlichkeit. Wir denken da vor allen Dingen an andere Vereine, an andere GWÜ-Vereine, die vielleicht nach uns folgen und nach uns auf die Idee kommen, sozusagen diese GWÜ-Bilanzierung für ihre Organisation auch umzusetzen. Und dann könnten wir ihnen sowas wie, sagen wir mal, ein Roadmap, also einen Plan schon mal geben, wie wir das gemacht haben und eine Empfehlung aussprechen, wie man das vielleicht machen könnte und was man vielleicht besser nicht machen könnte. Also das haben wir schon vor. Wir werden den gesamten Prozess jetzt nicht, also wir haben bislang nicht geplant, dass wir den Prozess sozusagen mit Protokollen öffentlich begleiten, weil es ja erstmal ein interner Prozess der Organisation, ja. Das heißt, die Leute, die daran beteiligt sind, die sind sehr stark daran beteiligt, aber das Ergebnis wird dann immer manifestiert im jeweiligen Bericht natürlich. Ne? Aber insofern gibt es eben eine Möglichkeit, also sagen wir, den Prozessverlauf sicherlich zu folgen. Wir müssen gucken, dass diese Dokumentation von diesem Berater, dass sie dann sozusagen auch während des Prozesses öffentlich zugänglich gemacht wird im Wiki. Ja. Können wir machen, denke ich. Aber erst der nächste Schritt besteht eigentlich darin, einen geeigneten Berater zu finden, der uns da begleiten will, was schon eine spezielle Anforderung ist. Ich habe schon gesagt, das ist alles auf Englisch, ist alles international, internationales Umfeld, verschiedene Kulturen, die da zusammenkommen müssen und über eine recht lange Zeit, nämlich ein halbes Jahr, da intensiv zusammenarbeiten. Und dann mit einer neuen Matrix-Version 5.1, die alle noch ein Stück weit neu ist für uns alle. Aber die wird jetzt nicht innerhalb dieser Gruppe entwickelt oder ist genau das Nein. der? Die gibt es ja bereits. Die Matrix 5.1, die wurde gerade, würde man sagen, vor 3 Monaten fertiggestellt. Die ist also brand new. Und es hat allerdings nach meinem Wissen noch niemand eine Gemeinwohlbilanz auf Basis dieser Matrix 5.1 gemacht, weil sie so neu ist. Das ist sozusagen in gewisser Weise Neuland. Ja. Okay. Mhm. Oh. Ich guck da mal rein und hoffe, dass ich es dann im Wiki finde. Ja. Okay.